எங்கள் இனிய கிரிக்கெட் ரசிகர்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மேட்ச் பாத்தீங்களா பாஸ். இது ஒரு தமிழ் கிரிக்கெட் பாட்காஸ்ட், கொஞ்சம் டாங்கிலிஷ்னு கூட சொல்லலாம். நாங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் ராம் மற்றும் ஸ்ரீனி, உங்களை மாதிரியே ஒரு தீவிர கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ். ஏண்டா நாள் முழுக்க இந்த கிரிக்கெட்டையே பார்க்குறியே, அவன் வந்து உன் எக்ஸாம் எழுத போகிறானடா? கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் பலதரம் இதே மாதிரி சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரியான வீட்டிலேருந்து தான் நாங்களும் வரோம். மேட்சை பார்த்து அடுத்த நாள் காலேஜுக்கோ இல்லை நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வெளியே டீ கடையில் மேட்சை விவாதிக்கிற மாதிரி நாங்கள் உங்கள் மனசில் இருக்கிறத உங்கள் நண்பர்களாக எங்கள் கடமையை செய்வோம். நடந்த மேட்சை மற்றும் பிளேயர்ஸை கரைஞ்சு புழிஞ்சு எடுப்போம். இந்தியன் மென்ஸ் கிரிக்கெட், ஐபிஎல், WPL எதையும் விட மாட்டோம். நீங்கள் எங்களை வாரம் உங்கள் ஃபேவரட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட், ஸ்பாட்டிஃபை, கூகுள் பாட்காஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் மேட்ச் பார்த்தீங்களா பாஸோட எபிசோட்ஸை கேட்கலாம். அப்புறம் நம்ம கமல் சார் சொல்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ இதுதான் எங்களோட முதல் எபிசோட். நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி வரப்போகிறதுன்னு தெரியாது, நீங்கள் தான் பார்த்து கேட்டு இதை நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் பேர் ராம் அண்ட் என் கூட இருக்கிறது ஸ்ரீனி. ஸ்ரீனி, உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? உங்களுக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு? ஹலோ ராம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான். எப்போ பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் பார்க்குறது. ஆப்வியஸ்லி நான் கிரிக்கெட் பார்க்க ஆரம்பிச்சது லாங் டைம் 1985 நினைக்கிறேன். ஸோ விடிகாலம்பரை எழுந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து பார்க்குறதுலேருந்து ஆன்வர்ட்ஸ் என்ன அதே தான் நீங்கள் சொன்ன அதே மாற்றம் தான் வந்து மேட்ச் பார்த்துட்டு வீட்டில் அதே கேள்வி கேட்டுட்டு போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட நின்று பேசுறது. என்ன இப்போ கொஞ்சம் மாறி இருக்குன்னா, உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக வாட்ஸ்அப்பில் பேசுகிறோம், அதே கான்வர்சேஷன் ஓடிட்டுருக்கு. அதே வந்து நம்ம லெட்ஸ் ட்ரை அண்ட் டூ இட் ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மோர் ஆஸ் அ ஃபேன் வியூவாக நம்மளோட ஒப்பீனியன், நம்மளோட டிஸ்கஷன் பிரிங் இட் ஆன். அண்ட் நல்ல இடம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இஸ் லுக்கிங் அட் இன்னைக்கு வந்து இந்தியா இங்கிலாந்து 4th டெஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கு. குயிக்காக உன்னோட ஒரு சம்மரி கூட பார்க்கலாம். என்னோட 4th டெஸ்ட் மேட்ச் சம்மரியா? ஓகே. ஸோ மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி, இன்ஃபேக்ட் இந்த சீரீஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்பா போர் அடிச்சு போச்சு, நமக்கு 16 சீரீஸ் ஜெயிச்சிட்டோம், ஒரு 10-11 வருஷமாக மொக்க போடுறது, ஏதாவது புதுசாக பண்ணலாங்கிற மாதிரி தோண வைக்கிறது நம்மளை. அதை மாதிரி எல்லாருக்கும் சான்ஸு இந்த சீரீஸில். சரி, அந்த சான்ஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கூட 2-1 லீடிங் இருக்கிறதுனால ஒன்று பண்ணலாம். லாஸ்ட் மேட்ச்சில் எவன் செம்மையாக போட்டான், பும்ரா, சரி அவனையும் ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம், இப்போ சேலஞ்சை ஏற்றலாம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ராகுல் டிராவிடோ ரோஹித் சர்மாவும் அந்த மாதிரி யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த பேக்ரவுண்டில் என்ன நடக்குது? டே 1 வராங்க. ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பென் டக்கெட் அண்ட் க்ராலி, அவங்களுக்கு இப்போது 50 ரன் அடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவே அசால்ட்டாக போச்சு. அவங்க ஃபார்மாலிட்டிஸ் அவங்க முடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னடா பண்ணலாம், அக்ஷர் பட்டேலே எடுத்துன்னு வந்திருக்கலாமான்னு நிறையா பேர் யோசிக்கிற போது, புதுசாக ஆகாஷ் தீப் அப்படிங்கிறவருக்கு, நம்ம அனதர் டெபியூட்டன்ட் இந்த சீரீஸில், அவர் வந்து 3 விக்கெட் எடுக்க அப்படியே மேட்ச் போய், சரி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஆளுங்க 5 விக்கெட் டக்குன்னு எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பென் ஃபோக்ஸும் நம்ம ஜோ ரூட்டும் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்பை போட்டு அது பாட்டில் ராபின்சன் அது இதுன்னு போயிட்டு தே எண்ட் அப் அட் அவங்க ஒரு 350 சொச்சம் அடித்து முடிச்சிட்டாங்க. செகண்ட் டே நம்ம என்ன நடக்குது, நம்ம ஆளுங்க வராங்க 220 ஃபார் 7. யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலை தவிர வேறு யாராலையும் அந்த டாம் ஹாட்லி அண்ட் ஷோயப் பஷீரோட ஸ்பின்னை விளாட முடியல. ஷோயப் பஷீர் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எப்படி தோணித்துன்னா, எனக்காடா நீங்கள் வீசா ரிஜெக்ட் பண்ணுவீங்க, இப்போ காமிக்கிறேன்டா அவங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிவெஞ்ச் டே மாதிரி இருந்துச்சு அவருக்கு. 219 ஃபார் 7 இங்கிலாண்டோட மேட்ச்சு. 3 விக்கெட் எடுக்கணும், 100 ரன் லீடு. இந்தியாவிலலாம் 100 ரன்லாம் லீடு எடுத்தால் ரொம்ப கஷ்டம், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் டே 3 ஆஸ் யூஷுவல் இந்தியா மேக்ஸ் அ கம்பேக். ஜுரெல், அவர் ஐபிஎல்ல ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு கலக்கி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் ஒரு செம்ம மெச்சூர்ட் இன்னிங்ஸ் ஆடினார்.
குல்தீப் யாதவ் நல்லா சப்போர்ட் குடுத்தாரு. நம்ம ஆளுங்க என்னடான்னா 200 ரன் டெஃபிசிட் இருக்கும்னு பார்க்குற பட்சத்தில அப்படின்னு பார்த்தா, காலையில எழுந்து நான் பார்த்தேன். ஹார்ட் லீட் அப்படியே ஒரு 45, 50 ரன்னுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு, அண்ட் ஆஸ் யூசுவல் அஸ்வின் த நியூ பால் டிஸ்ட்ராயர் வந்தாரு. விக்கெட் எடுத்தாரு. குல்தீப் வந்தாரு. அந்த ஒரு ஓவர் காஸ்ட் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் அந்த லார்ட்ஸோட ஃபீல் வந்துச்சு. அந்த இதில வந்து டக்கு, டக்கு, டக்குன்னு எடுத்து முடிச்சாங்க. ஆ ஆஸ் யூசுவல் சில அம்பயர்ஸ் கால்லாம் வந்து இந்தியாவோட ஃபேவர்ல போச்சு. டூ 191 டூ வின். டே 4 எல்லா ட்ராமாவும் முடிஞ்சிடுச்சு. இந்தியா ஈஸியா ஜெயிச்சுரும்னு நினைக்கும்போது, இருக்கிற ஒரு 30, 40 ரன் கேப்லயே ஒரு 5 விக்கெட் வீழ்ந்து, பட் அகெயின் ஜுரேல் அண்ட் சுப்மன் கில் சேர்ந்து இந்தியாவ கரை சேர்த்துட்டாங்க. இந்தியா 3-1 சீரிஸ் ஜெயிச்சாச்சு. உங்களோட இனிஷியல் தாட்ஸ் ஸ்ரீனி? Yeah, I think நீங்க சம்மரைஸ் பண்ணது வந்து இஸ் அபவுட் மோர். எனக்கு வந்து ஓவரால் இந்த சீரிஸ் வந்து 16, 17 அப்படின்னு போனாலும் வந்து யூனோ when we started அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சீரிஸ் வந்துட்டு லாட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அரவுண்ட் பாஸ்பால் அப்படின்றது. பட் திஸ் சீரிஸ் வந்து இஸ் as குட் as even though at home ஆஸ்திரேலியா 2021 வந்து ரிஷப் பந்த் சீரிஸ் எப்படி நம்ம ஜெயிச்சோமோ திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் equivalent. அங்கே வந்து வி ஹேட் லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் பவுலர்ஸ் வந்து நெட் பவுலர்ஸ் வெதர் வந்து நட்ராஜன் ஆட்டம், வாஷிங்டன் சுந்தர் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் ஹூ கேம் இன். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பேட்டிங்கில் வந்து வி ஹேட் லைக் லாட்ஸ் ஆஃப் டெபியூட்டன்ஸ் அண்ட் திங்ஸ். புதுசாக வந்து இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிடில் ஆர்டர் அங்கே வந்து தேர் வாஸ் வெரி குட். பேட்டிங் வாஸ் லைக் வாஸ் ஸ்ட்ராங். ரஹானே, புஜாரா, ரோஹித் சர்மா, கில் அண்ட் ஜடேஜா, பந்த் எல்லாரும் இருந்தாங்க. இங்கே வந்து மிடில் ஆர்டர் இஸ் லைக் ஈவன் ஓப்பனிங் கூட வந்து யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இஸ் லைக் so many people have played வந்து லெஸ் தென் 10 டெஸ்ட்டுக்கு விளையாடி இருக்காங்க இந்தியாவுக்கு பேட்டிங். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்துட்டு ஐ திங்க் திஸ் அந்த 16 ஆஸ்திரேலியா 2016 ஹோம் சீரிஸ் வந்து வாஸ் வெரி குட் ஒன் வேர் தே ஃபஸ்டஸ்ட் ஜெயிச்சாங்க புனேல அண்ட் தே வேர் லைக் வெரி க்ளோஸ் டு ஒன். இதுவும் அதே மாதிரி தான். திஸ் இஸ் ப்ராபப்ளி ஒன் ஆஃப் த டெஸ்ட் வேர் லைக் இந்தியா ஹவ் பீன் புஷ்ட். மற்ற அவுட் ஆஃப் தி 17ல வந்துட்டு ப்ராபப்ளி 14, 15 ஆர் லைக் ஸ்டஃப் இந்தியா வந்து ஜஸ்ட் வாக் த்ரூ பண்ணிட்டு லைக் ஃபேர்லி ஈஸிலி. ஐ திங்க் அந்த 17ல கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ராஞ்சில தான் ஒரு இஃப் ஐ அம் ரைட் புஜாரா அண்ட் சாஹான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கம்ப்ளீட் ஹோல்லேருந்து இந்தியாவை வெளில எடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி சீரிஸ் அந்த மேட்ச்லேயே அங்கேயே தோத்துருக்கணும். ஆமாம். மோஸ்ட்லி ராஞ்சி தான் நினைக்கிறேன். ஐ ஹேவ் டு கோ பேக் அண்ட் செக். பட் இட் வாஸ் புஜாரா ஹூ சேவ்ட் அண்ட் தென் வி ஹேட் கோலி சிட்டிங் அவுட். ஐ மீன் அவர் இன்ஜூர்டாக இருந்தார். தர்மசாலால நடந்தது. அது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அண்ட் தட் குட் வெல் ஹவ் பீன் ஐ திங்க் குல்தீப்ஸ் டெபியூ as well. So yeah, that makes sense. Actually அந்த சீரிஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு டக்கரான சீரிஸ்னா இதுதான் உங்களுக்கு தோணிச்சா அது? ஆமாம். ஐ திங்க் பார்ட் ஆஃப் இட் வந்து அந்த பாஸ்பால் அப்படின்னு எனக்கு வந்து இன்னும் தெரியல வாட் இஸ் பாஸ்பால் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி வந்து we can probably go into that. There was a lot of discussion topic வந்து பாஸ்பால் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணாது, பாஸ்பால் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணாது. வாட் எக்ஸாக்ட்லி டு யூ திங்க் இஸ் பாஸ்பால்? ஐ திங்க் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் பேஸ்பால்னா என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து இனிமேல் டெஸ்ட்டை வந்து ஒரு மாடர்ன் ஓடிஐ ரேட்டில் நாங்கள் விளாடுவோம். ஸோ இட் ஃபீல்ஸ் லைக் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் இட் ஃப்ரம் அ பேட்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம். டெம்போவை நாங்கள் விழ விட மாட்டோம். ரிமெம்பர் பாகிஸ்தானில் ஐ வாஸ் ஷாக் டு சி 506 ரன் அடித்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹாரி ப்ரூக் ஒரு பயங்கரமாக செஞ்சுரியோ ஏதோ பெருசாக அடிச்சாரு. டே 1 500 ரன்னு. ஏதோ புக் கிரிக்கெட் ஆடுற மாதிரி ஆடினாங்க. ஸோ அந்த டெம்போ மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு தான் அப்படி ஒரு தியரியில் அப்படி வெளியில் ஒரு சாதாரண ஃபேனுக்கு அந்த மாதிரி தோணலாம். ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஐ திங்க் பேஸ்பாலுங்கிறது லெட்ஸ் எந்தெந்த பிளேயருக்கு எந்தெந்த மாதிரி விளாடணுமோ நீ அந்த மாதிரி நீ விளாடுறதுக்கான உனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குடா அப்படின்னு பென் ஸ்டோக்ஸும் மெக்கலமும் சொல்கிற மாதிரி. எஸ்பெஷலி லுக் அட் பென் டக்கெட் அண்ட் நம்ம க்ராலி. இவங்க பீப்புள் லைக் பேஸ்ட்ரோ அண்ட் ரூட்டு தான் ஒரு தனி அனாமலி. ஏன்னா அவர் அன்னியன் மாதிரி அடிக்கடி அவர்
ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்கூப்பும் அடிக்கிறாரு. திடீர்னு இந்த தடவ பார்த்தீங்கன்னா, ஹி ரியலி கிரைண்ட் இட் அவுட். பட் ஓவரால் நீங்க பேஸ்பால் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அல்ட்ரா பாசிட்டிவ் இன்டென்ட். ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஆட்டிட்யூட் தான். பாலிங்லயா இருக்கட்டும், எஸ்பெஷலி பேட்டிங்ல அது ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. ஆனா, வெனெவர் யூ ஆர் கிவன் அன் ஆப்ஷன், இஃப் யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ், கோ ஃபார் த பாசிட்டிவ் ஒன், கோ ஃபார் த அட்டாக்கிங் ஒன். இஸ் த இந்த கிரைண்ட் இட் அவுட் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்ல. தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல் பேஸ்பால் இஸ். இட்ஸ் மோர் ஆஃப் தட் ஆட்டிட்யூட். யா. ஆனா தி ஒன்லி திங் எனக்கு என்னன்னா வந்து ஐ திங்க் இட் ஹாஸ் அல்ட்ரா பாசிட்டிவ் இஸ் ஓகே. அது வந்து பேட்டிங்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எங்க வந்து த டவுன்ஃபால் ஆஃப் இட் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் லைக் டூ மச் லைக் பிலீஃப். ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென் டெக்கெட் வந்து சொன்னாரு, நாங்க விளையாடுறத பார்த்துட்டு தான் வந்து ஜெய்ஸ்வால் இந்த மாதிரி வந்து விளையாடுறேன்னு. இதெல்லாம் வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கு. வீரேந்திர சேவாக்லாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு 300 ரன் அடிச்சாரு. ஸோ இட்ஸ் லைக் லாங் பிஃபோர் இதே மாதிரி தான் வந்து ரெஹான் அஹ்மத் said that kind of got missed out. He said, "Oh, Ben Fox is the best wicket keeper ever I have seen." And I think, did you not see like MS Dhoni or Adam Gilchrist and the likes playing cricket? Possibly இருக்கலாம். அவர் வந்து பார்க்காம like he's too young to have maybe seen Adam Gilchrist play. So there seems to be like they have gone ம். so much in the bubble of positivities like அதாவது அவங்க தான் வந்து கிரிக்கெட்டே காப்பாத்துறாங்க. அவங்க விளையாடலைன்னா வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டே யாரும் விளையாட மாட்டாங்க அப்படின்றது ஒரு பக்கம். And then the other side, I think நீ சொன்னது வந்து was about Root being an anomaly. Actually வந்து Root வந்து he's got a better average since he started playing under baseball than he had before. So he's more like 47, 48 something and more in the baseball era is like around 51. So he's actually like scoring more. So if you look at it, he's probably successful. என்னன்னா போன டெஸ்ட்ல ராஞ்சில ராஜ்கோட்ல சாரி ஐ திங்க் there was a that was a massive அந்த விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு it was more the wrong time for the shot rather than the wrong shot. Kevin Peterson used to play the same thing and get out at like cow corner or something like that. So it only is not that different from like you play a reverse scoop and get out. So I think it's there. நம்ம அத பத்தி பேசலாம் ஆக்சுவலி. நான் அத பத்தி எழுதி வச்சிருக்கேன். ஐ வாண்ட் யூ டு ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு தட் பர்ட்டிகுலர் தாட். லைக் ஜோ ரூட், ரிவர்ஸ் ஸ்கூப் அண்ட் ஹிஸ் ரிடெம்ப்ஷன் இன் திஸ் மேட்ச். I want to actually go deep into that. But yeah, please, sorry, continue. Yeah. இல்ல his redemption is a good interesting point. I think it goes back to the Mini redemption, maybe. yeah, earlier you said about like அந்த அதாவது வந்து ஆரம்புக்கு பாகிஸ்தான்ல they scored 500 in a day. But comparatively when after like போன டெஸ்ட் 400 ரன்ல தோத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு they are scoring at a run rate of இந்த ராஞ்சில I think it was around 3 and a bit. First inningsல second inningsல was less than like 2. The one thing downfall of the baseball எனக்கு தெரிஞ்சு என்னன்னா வந்து at least in places like India it probably is not so much இங்கிலாந்துல தெரியாது. என்னன்னா வந்துட்டு இந்த செகண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் விசாகப்பட்டினம் அண்ட் ராஜ்கோட் they were very good wickets. They were not like இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி turning wickets. And England haven't batted more than they haven't batted for 120 overs in any innings in the last 8 innings in the series. அப்போனா வந்து Indian bowlers like they don't really bowl that often, whereas because even they are scoring like 300 400 score பண்ணாலும் 70 80 ஓவர்ஸ்ல England they are bowled out for 300 plus scoring in 70 80 overs. That means their bowlers have to come back to bowl quickly. Oh, yeah. Makes it like harder. I mean 41 years old like James Anderson coming back and bowling again like they don't even get like a day's proper rest. இந்தியா வந்து அதே 400 ரன் 120 130 ஓவருக்கு ஆடினாங்கன்னா that means the bowlers get an extra. That makes a difference. அதுதான் வந்து இந்தியா பேஸ்பால் playing is like much more challenging as opposed to England. The weather will allow you can have 4 fast bowlers, so which means you can rotate. You come to India, it's different. Like you need Right. spinners, longer bowling, and all of those things. I think that's where baseball it needs a little bit of கொஞ்சம் வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகே இங்கே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லாங்கராக விளையாடணும். ஜோ ரூட் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் விளையாடினது வந்துட்டு அதிலும் இஃப் யூ
இதே இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் நம்ம எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஷோயப் பஷீர் கேம் இன் டு பேட் வென் ஐ திங்க் ஜோ ரூட் வாஸ் அபவுட் 120 ஆர் சம்திங் அண்ட் அட்டாக்கிங் நீங்கள் சொன்ன அதே பாசிட்டிவ் இன்டென்ட்ல he went to attack and he was out. ஆண்டர்சன் கேம் அண்ட் வென் அவங்க 2 பேர் இருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 30-40 ரன் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா யூனோ நம்ம ஜுரலோட பேட்டிங் which will come to like அவரோட 90 and stuff which brought it down to like the lead to be only 40, the lead may well have been 80. Second இன்னிங்ஸ்ல அதே மாதிரி தான். If they had batted a little bit longer and got another extra 20, suddenly 190 would have been like in India's target would have been 250, 260. Would have been a different ball game. அந்த Yeah. subtle things தான் வந்துட்டு I think is where they probably need to have a think about baseball. ஓகே ஓகே இறங்கிடலாம். டே 1 ஐ திங்க் நம்ம கைண்ட் ஆஃப் டே 1 ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நிறைய டச் பண்ணிட்டோம். நேர ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டு இன் அ ஸ்பேஸ் ஆஃப் 2-3 ஓவர்ஸ். மேட்ச் அப்படியே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் ஃப்ளிப் பண்ணார். யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஆமா. How did you It guess that? yeah, it was actually very good bowling. In fact, our the first wicket was no ball. Even though he got Zach Crawley subsequently, on the first wicket was like from a visual perspective, stump பறக்கிறது வந்து is like for a fast bowler. Yeah. Oh my God, that was like even though it was off a no ball, that was the wicket. In fact, when he actually got him, he still got him Zach Crawley bowled, which was more like the ball just hit the top of the off stump. Bail மட்டும் பறந்தது. Whereas the first one of the no ball, that was like really like stump பறக்குன்றது அந்த மாதிரி ஸ்டம்ப் பறந்தது. Visually, I still think even though it was not a wicket, it was the best wicket he got. And then Ollie Pope again ரெண்டாவது பால் பாவம் ஆலி போப் வந்து 2 இன்னிங்ஸுமே சேர்த்து மொத்தமே 3 பால் தான் பேட்டிங். ஸோ இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாக வர ஃபீல்டிங் மட்டும் தான். நிறைய கேட்ச் எடுத்தார். ஃபீல்டிங்கு தான் காசு இந்த மேட்ச்சுக்கு அவருக்கு. மேட்ச் ஃபீஸ் இல்ல பேட்டிங் அவர் ஒரு மேட்ச் ஆயிட்டார். அவர் 196 அடிச்சு ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க வச்சுட்டாரு. அதுதான் ஒரு மேட்ச் இன்னும் இங்கிலாந்து ஜெயிச்ச ஒரு மேட்ச். அவர் அன்னைக்கே வந்து கொடுத்த காசுக்கு நம்ம பண்ணியாச்சுங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒர்க் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துச்சு அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச. ஸோ தட் வாஸ் வெரி குட் விக்கெட் அஸ் வெல் லைக் எல்பிடபிள்யூ. அண்ட் I was surprised like நான் in terms of generally like because you're so far down the line the umpire didn't give out, but it was a very good review from India. 112 for 5 at lunch. India was in a very good position, but then அங்கேருந்து வந்துட்டு I don't know how you saw it. Obviously Roots masterclass, we can talk about it, but did you India out of spinners complacency or how like இல்ல ஐ திங்க் அவருக்கு பிரேக் பேஸ்பாலோட பிரேக் எங்க இருக்குன்னு ஃபைனலி ஐ திங்க் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு லொகேட் இட். ஓகே, இது வந்து இந்த கியர்லேயே போனால் இப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம ஆளுங்க என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா அந்த ரிவர்ஸ் ஸ்கூப் வருமா, ஏதாவது பண்ணுவாரா அந்த மாதிரின்னு. ஐ திங்க் ஹி கர்டெயில்ட் ஆல் ஆஃப் தேட். அண்ட் இஃப் ஐ எம் ரைட் 112 ஃபார் 5லேருந்து அவங்க டீ செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தேவர் லைக் 198 ஃபார் 5 or 195 for 5, around that. It's very unlikely in the baseball era that they would go at that pace. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபைனலி அவங்க அந்த பிரேக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு தோணிச்சு எனக்கு. பென் ஃபோக்ஸ் அப்புறமா எப்படி ஆடினாரு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் ரயான் அஹமத் அவரை ஹைப் பண்ணி விட்ட மாதிரி he stood up to that hype at least for that one session. And if I'm right, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விக்கெட்லெஸ் செஷன் ஃபார் இங்கிலாந்து in this entire series so far. ஸோ அதுவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டார்ட்டாக தோணுச்சு எனக்கு. பட் எனக்கு ஓவரால் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும். இந்தியா when India is bowling, ஏன் உங்களுக்கு தோன்றது திஸ் இஸ் ஆப்போசிஷனோட டெய்ல் ஆல்வேஸ் எண்ட்ஸ் அப் வேகிங் அப்படிங்கிறது? இஸ் தட் அன் illusion because ரீசன்சி பயாஸா கி இது இப்போ நடக்கிறது நமக்கு அதனால தான் அது நமக்கு தோன்றதுன்னு, இல்லாட்டி அது ஒரு பேட்டர்னா உங்களுக்கு தோன்றதா? I wouldn't say it's a recency bias. It's been a very very ரொம்ப வருஷம் இப்போ இல்லை. I mean generational bowlers I think நம்ம வந்து we have been அந்த மாதிரி ஒரு நாளாக வந்து சின்ன வயசுல இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன். லைக் இந்தியன் bowlers used to actually bring அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் வந்து ஃபார்மில் கொண்டு வருவாங்க. ஆமாம், அந்த
That used to be the kind of the thing it used to be. Yeah, we've always struggled to take um out. I mean, in the series, in the Islam, I don't know whether it's there is a you can probably because they are batting unorthodox batting, which probably is slightly different. Um, இல்லைங்க. ராபின்சன் வந்து ஒரு நான் ப்ராப்பர் பேட்ஸ்மேன் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா, ஹி ஹேட் ஹிஸ் பிளான் வெரி செட். அவர் yeah, வந்து எப்போலாம் கொஞ்சம் அந்த ஓவர் பிட்ச் அந்த லைன் வந்து மிடில் அண்ட் லெக் வந்துச்சுன்னா, லைக் ஹி டார்கெட்டட் த மிட் விக்கெட் லாங் ஆன் ரீஜன் இஸ் லாங் ரீச். பட் ஹி லுக்ட் ஆ அவர் அவுட் பண்றதுலாம் அவ்வளோ ஈஸியா இல்ல. ஐ திங்க் ஒரு சான்ஸ் ஒண்ணு போச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். பட் ஓவரால் ஹி லுக்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிள் அகைன்ஸ்ட் ஆல் த ஸ்பின்னர்ஸ். he did. I அந்த mean, இன்டர் விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப். but even generally, I think Ashwin's been not at the top of his game throughout the series. Okay, ரெண்டாவது அங்க ஒரு 5 விக்கெட் இங்க ஒரு இது இருந்தாலுமே he has probably not been at the top of his ம். game. So yeah, maybe the I mean you can argue the pitch actually if you looked at it like மூணு நாளும் பாத்தீங்கன்னா there are certain periods in during the day when the pitch was very good. நான் I think ஒரு ஸ்டார்ட் ஒன்று பார்த்தேன் which is like each டேலயா இல்லை each இன்னிங்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 40 ஓவர்ஸ்ல there were more wickets um, and more runs were being scored. The second அதாவது ஒரு நியூ பால் கணக்கு 1 to 80 ஓவர்ஸ்ல 40 to 80 ஓவர்ஸ்ல it was harder to score runs but also the wickets were much ம். more harder to get as well. So there காலம்பரை if you most days காலையில first session there was like wickets. The middle session seemed to be the one where you could bat well and slightly I mean even yesterday all the 3-4 days இன்னைக்கும் காலையில we struggled to bat after Rohit Sharma and Jaiswal got out. So maybe there is it's yeah, generally I think எல்லா டெஸ்ட்லயும் probably the tail has been wagged in. It's just one of those things. ஓகே. சரி, நம்ம இதுக்கு வந்துடலாம். என்னோட ஃபேவரட் பார்ட்க்கு வந்துடலாம். இப்போ ஒரு அட்லீஸ்ட் இந்த செஷன்ல. உங்களுக்கு பஷீர் வந்து ஸ்கில்லுன்னு தோன்றதா? இல்ல அவருக்கு விசா ரிஜெக்ட் பண்ணி, டிலே பண்ணி, அது பண்ற ஒரு வெறித்தனத்துல அவர் வந்து ஆ அத வந்து ஃபைனலி ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுத்தாருன்னு உங்களுக்கு தோன்றதா உங்களுக்கு? நான் okay. இந்தியன் அத்தாரிட்டீஸ் எடுக்க வேண்டிய ரிவெஞ்ச நம்ம கிரிக்கெட்டர்ஸ்ட்டயே எடுத்து எல்லா ஃபேன்ஸ்ட்டயும் Um, ஒரு பீதி கிளப்பி விட்டாரு அவரு. 219 ஃபார் 7 தேங்க்ஸ் டு ஹிம். ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் லைக் ஸ்ட்ரெய்ட் ஆஃப் பிரேக்ஸ் தட் ஆர் நாட் சம்வேர் டர்னிங் சம்வேர் நாட். பட் ஒண்ணு குடுக்கணும். ஆனா சரி, நான் ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். முதல்ல எனக்கு அத சொல்லுங்க. விசா yeah, ரிஜெக்ட் பண்ணது தான் ரிவெஞ்சா இது? visa reject I mean விசாலாம் விசாலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணல. அவருக்கு தெரியல அவர் இசிபிக்கு தெரியல எங்க விசா வாங்குறோம். துபாய்லலாம் நாங்க விசா கொடுக்க மாட்டோம். விசா வேணும்னா போயிட்டு வாங்கிட்டோம். முதல்ல லண்டன்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாரு. சரியா லைன்ல நின்றா போயிருந்திருக்கும். முதல்ல. அதுதான். ம். So it's yeah, அது இல்ல. There is I mean again அந்த ஒரு இதுவும் there has been a lot of talk about amazing spinners and everything else Hatti and Bashir, both of them have been talked about as என்ன சொல்றது real finds and everything. Now I will reserve my judgment. I know that more people who actually played the game have called and said it's a great find and everything else um, both of them. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிருக்காங்க. மேத்யூ குனுமன் அண்ட் அதர் பிளேயர்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து அந்த மாதிரிலாம் ஜேசன் கிரேஜா இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஆமா. இந்தியாவில் அண்ட் இசாஸ் பட்டேல் 10 விக்கெட் எடுத்தார் இசாஸ் பட்டேல் ஒரு இன்னிங்ஸில். And then he hasn't since played a test match for New Zealand. So ஆமா. இது there are lots of examples where people come to India. You get even if you pick up and look at Hatti and Bashir, the first test was turning pitch. You put the ball there, the pitch will do it. இந்த டெஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான். மிச்சம் 2 டெஸ்ட்டும் was flat. They really didn't do a lot of thing. So there is இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, you give them a pitch, you put the ball there. Yes, you still have to put the ball there. Like Bashirலாம் for example is not even first choice in his county.
and Mm. Norris like Hartley. So when they come back to England now, Mm. Jack Leach and Hartley play for the same county. So Jack Leach will be the first choice. And Bashir Mm. வந்துட்டு his county has signed up Lyon, Nathan Lyon. So Okay. he's not going to play Okay. before Nathan Lyon. So realistically, this even when they come back, like so this is like I don't know. இப்போ வந்து they have done. அடுத்தது வந்து West Indies and Sri Lanka at home. England is not going to play two spinners. One of them might get in, if Jack Leach is still injured. அது யாரும் தெரியல. And then maybe when they go to Pakistan, yeah, sure, they might go again as spinners. Potentially back to New Zealand, and these two guys are not going to go. So இது வந்து almost Horses for courses ஆமா. மாதிரி ஒரு And என்ன சொல்லுது, it happens every time, like other than Swan and Panesar, they have brought spinners who just pluck or bring it in. இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க, ஓகே ஸ்பின்னர்ஸ் பண்ணா நம்ம சிக்கி சிக்கா சொல்ற மாதிரி பட்டா பாகியம் படாட்டி லேகி அந்த மாதிரி வந்துட்டு வந்து போட்டாங்கன்னா விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னா டப்பா எனக்கு கிரேட் ஸ்பின்னர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இல்லைன்னா தேர் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பின்னர், தே ஹவ் டன் த பெஸ்ட், வாட் கேன் வி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட வேண்டியது, அவ்வளோதான். ஸோ வி வில் சி. ஸோ டே 2 எண்ட் 219 ஃபார் 7. நம்ம ரெண்டாவது மேட்சா முதல் மேட்சா இது ஜுரேல் ரெண்டாவது மேட்ச்ல ஆமாம். பட் ஜுரேல் அவரோட குல்தீப் யாதவ் ஹாஸ் அ நைஸ் ஹெட் ஆன் இஸ் ஷோல்டர்ஸ் ஆக்சுவலி, அதான் தெரிய வந்தது. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு டே 2 எண்டிங் பிஃபோர் த டே 3 ஸ்டார்டட், அந்த அந்த 12 hours? I think நான்லாம் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் we would give them a big enough lead. At that point, I think we were about 134 behind, 219, no, 134 runs behind. Maybe like in the next 30 runs, we will probably be bowled out in the morning, and we'd probably or 100 runs lead could and chat. But it was amazing batting. Kuldeep, in fact, I think he played 140 balls or no more, which is the longest he's ever played in terms of, I think, our Tesla on the Kuldeep's not batted that long, like most number of balls he's batted. So yeah, definitely like Jurel played very well, but also Kuldeep gave a very good like supporting. And managing the tail, I mean, amazing. Like both with Kuldeep, obviously because it played the night before and then the morning he played well. But then when Akashdeep came, the way he managed him and the sixes that he hit at will, which was a very, very contrast to what folks did with Shoaib Bashir. They just didn't move. Whereas he could, because Fox is not the kind of T20 player to hit sixes on the money. Whereas Jurel is coming from that T20 background. He was clearing the boundary at will. And I think he was the first wicket keeper in the series. 50 plus score. And the wicket keeper, Bharat, Fox, they haven't scored. And Jurel was the first one on the 90s. So he played like really, really like, yeah, நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து good head on the shoulder, both Jurel and Kuldeep from a batting perspective. எனக்கும் என்ன தோணுச்சுன்னா, அதனால தான் அந்த குல்தீப்போட லைக் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லைக் ஸ்டே ஆன் த க்ரீஸ். யார் த அக்ரெசர் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக்கை மட்டும் முடிஞ்சதுன்னா கூட நீ அவுட் ஆகாமல் ஆடுறா அப்படின்னு இதில் சொல்கிற மாதிரி அது கரெக்டாக பண்ணார். ஆனால் அந்த அஃப்கோர்ஸ் அந்த செவன்த் விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் குல்தீப்போட க்ரூஷியலாக இருந்தது. பட் அந்த எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த 40 runs with ஆகாஷ் தீப், I think they took like 12 overs, right? Which means Akash Deep took his own time, but Jurel kind of went அந்த டெம்போ மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தார். எங்கெல்லாம் லூஸ் பால் கிடைக்குதோ 6 தான் நேரம் அவர். ஸோ ஐ திங்க் அந்த 40 runs would have really frustrated England. அந்த ஷோல்டர்ஸ் லைட்டாக ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சுது. அதே சமயத்தில் இந்தியாவுக்கு ஓகே நவ் வி ஆர் இன் வித் ரியல் ஸ்னிஃப் அப்படின்னு. ஏன்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்க 8 for 253 ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் லீடு இருக்குது, 100 லீடு இருக்குது. அந்த இடத்துல 2 விக்கெட் விழுந்திருந்தா கூட யூ ஆர் ஸ்டில் உங்களோட ஃபியர்ஸோட கம் த்ரூ இல்லைங்களா? There was a catch, like அதுக்கு முன்னாடி வந்து Jurel hit a ball that just went over Ollie Robinson's head for 4, and then the next ball he hit, it literally went to Ollie Robinson's hand and went for a 4, and that drop. So there are some drops in the series, like the Juru drop இதுல வந்து that at 44-3 whatever in Rajkot, and then Rohit Sharma goes on to get a century. இங்க வந்து that like 58 I think Jurel was dropped, and then he went on to get 90. So yeah,
it's like, those drops. இதுலயும் அதே மாதிரி தான். You go back to like, Akshar Patel dropping Pope. He was on a 70s or 90s or something, and he went on to ஆமா. score 190. அதெல்லாம் வந்து செம்ம. So there are, and the old adage of catch has been matches, you still have those things kind of like, come ஆமா. through. இத சொல்லலன்னா எந்த பாட்காஸ்ட் எபிசோடும் ஆமா. கம்ப்ளீட் கிடையாது. சொல்லி தான் ஆகணும். அதுவும் இந்த சீரிஸ் போற விதத்த பார்த்தா. ஸோ ஒரே ஒரு கேள்வி பிஃபோர் வி என்டர் இன்டு த என்ன சொல்றது? கால்டர்ன்னு சொல்லலாமா? இந்தியா செட் பண்ணது. அவங்களுக்கு ஒரு அந்த ஒரே ஒரு ஓவர் காஸ்ட் இது ஒரு பூதம் வந்த மாரி நம்ம ஆளுங்க 3 இன்னிங்ஸ்ல வந்தாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி. பந்த் வெர்சஸ் ஜுரேல். இவர் இன்னும் ஒரு இன்னிங்ஸ் இந்த மாரி இப்போ அடிச்சாருங்கன்னா, என்ன பண்ணுவீங்க? பந்த் வந்ததுக்கு It அப்புறம். will, நான் வந்து என்னோட பர்சனல் வியூவர்ஸ் லைக், everybody is warming the bench for Pant. That is how it is. He it's like, it's his place. People are like, waiting. But that said, it will depend on like, how does Pant shape up in the IPL. And he's obviously going to play for Delhi. But looks like வந்து அவர் வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேனாக விளையாட போறாரு, நாட் a wicket keeping. So there is still a little probably way to go before he becomes kind of the wicket keeper. So I mean, realistically, I think India have tests this year, later this year. And we're obviously going away to Australia at the end of the year, but at the Punadi we probably have some home tests, either kind of more Bangladesh or New Zealand or something like that. Other might still be Jural. Again, it depends on like as I said, ம். how well does the IPL go for Pant as a batsman. Another option வந்துட்டு, Pant can come in as purely as a batsman if he does play really well, and Jural plays in as the wicket keeper, like KL Rahul and Murray. ம். Yeah, India has But இவர் அவுட். ஐ திங்க் பரத் இஸ் yeah, நவ் I think தேர்ட் இன் த definitely லைன். Bharat is third in இட்ஸ் the நவ் ஜஸ்ட் பந்த் அண்ட் தென் இஃப் நாட் பந்த் yeah. ஜுரேல். அண்ட் ஐ திங்க் பந்த் வந்து இன்னொன்னு ஒன்னுனா அவர் ஐ திங்க் சேனா கண்ட்ரீஸ்ல ஐ திங்க் எஸ் ரியலி ப்ரூவ் டு பி த டிஃபரன்ஸ். அவர் ஹீ இஸ் ஐ மீன் ஜுரேல் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபாலோயிங் இஸ் பாத்னு தோன்றது. ஆனா பந்த் எனக்கு என்ன தோணும்னா அவர் தான் இப்போ அடம் கில்கிறிஸ்டோட இந்தியன் அவதாரம். Yeah. ஒரு அவர் வந்துட்டாருன்னா ஐ சி அந்த பாடி லாங்குவேஜ் வந்து டேய் இவனை தூக்குங்கடா, இவன் ஒரு 10-15 ஓவர் இருந்துட்டானா ஆமா. அப்படியே மேட்ச் அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடுவான் இவன். அந்த மொமெண்டம் சேஞ்சிங் இன்னிங்ஸ் அவர் ஆடிடுறாரு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஹிம் பீங் அ லெஃப்ட் ஹேண்டர், அது ஒரு பெரிய அவருக்கு ஒரு இந்த டிஸ்டிங்க்ட் அட்வான்டேஜ் ராஜ் கொடுக்குது. ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ். ராஜ்கோட்ல வந்து ஜெய்ஸ்வால் டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சதுல வந்துட்டு ஒரு ஷாட் ஒன்று இல் பிளே which is like reverse scoop, like falling on his backside, which was like a typical punt. ஆண்டர்சன் வந்துட்டு சொல்லி எடுத்தார் 3 6 and 4, which reminds ஆமா. you of like when Pant came to scored a century here in England. எங்கெல்லாமோ போகும் பால், தரையில படுத்துட்டு வந்துட்டு ஃபைன் லைன்ல வந்து ஆண்டர்சன் ரிவர்ஸ் ஸ்கூப். அது ஆமா. அது இந்தியால ஆக்சுவலி ஆமா. ஸ்லிப்புக்கு மேலேருந்து ரிவர்ஸ் அவரு ஆண்டர்சன் என்னடா 40 வருஷத்துல என்னென்னமோ ஆமா. விளையாடியிருக்கேன். So it was like, so it யார்ரா இவன்? reminded me of that. Um, well, I mean, நீங்க வந்து asked, but interesting. ரொம்ப மிஸ் பண்றீங்க போல நீங்க பந்த. Definitely, I think is definitely like, such an unlucky. He should have been there for the World Cup, but yeah. இல்ல நான் இது இன்னொன்னு சொன்னது, ராகுல் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால வந்து obviously he was played in as a wicket keeper because we wanted the extra batsman. So it'd be interesting to see. அதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. இந்தியாவில் வந்து at homeல we wanted a wicket keeper that, no, that's why we went for Bharat, how to keep to the wicket keeper. Jural has done very well at the wicket keeping. Whereas if you go away to Sena countries, it's slightly different. அந்த மாதிரி ஸ்பின் கீப்பிங், it's more about you have to stand back and keep the. So South Africa we used Rahul. So think about it, like could we use Rahul? So அப்படி பார்த்தா பரத் almost goes back to like 4th position, like realistically. இல்ல இப்போ இருக்கிற ஒரு காலத்துல ஒரு விக்கெட் கீப்பருக்கே நம்ம ஏங்கியிருந்தோம். இட் வாஸ் நயன் மோங்கியா அந்த எரால. இப்போ நம்ம 11 பேரே நம்ம விக்கெட் கீப்பர் வச்சு இறக்கிடலாம் நம்ம. பட் ஓகே, நம்ம நீங்க ஸ்ரீனி சார் நீங்க பந்தை வச்சு இமோஷனல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுத்த மெயின் ஃபோக்கஸ் ஏரியாவுக்கு வந்துடலாம். நம்ம சொல்லுங்க அஸ்வின் த நியூ பால் டிஸ்ட்ராயர். ஆவரேஜ் 3rd இன்னிங்ஸில் பார்த்தேன் 15, 4th இன்னிங்ஸில் 16 வித் த நியூ பால்.
இவர் வசீம் அக்ரம்க்கே டக்கர் குடுப்பாரு போல இருக்கு இவர் when it comes to new ball, especially in subcontinental conditions. He's got something like I think 165 wickets or ஏதோ நினைக்கிறேன் with the new ball bowling. Um, so yeah, அது it's also a mental thing. You know, most of in the series by the time he came to bowl to Duckett, like on a series when Duckett was here, like அஸ்வின் வந்து விரல் வந்து சுத்தி விளையாடிட்டு இருந்தாரு டக்கெட்டை. he couldn't buy a run compared to this time around. இப்போ இந்த வாட்டி வரும்போது வந்து Duckett's like scoring lots of runs, but by the time Ashwin comes to bowl, he's kind of well set. Well, this is the first one where Ashwin went to bowl to Duckett straight away right at the beginning, and it showed like he was struggling with it. And Crawley also on the spinners from both end as well. Crawley was been far more comfortable playing the pacers, and starting with spin was like struggling. So again, I think Rohit got his bowlers right. I think Ashwin said in the interview, Rohit asked like நீங்க ரெண்டு பேரும் போட போறீங்க, யார் ஃபர்ஸ்ட் போடுங்கன்னா அஸ்வின், நான் தான் போட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு picked up and started ஆமா. like and yeah, straight away he was on the money. And usually நம்ம பார்த்துருக்கோம் அஸ்வின் வந்து டக்குன்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 4-5 ஓவர் விக்கெட் எடுத்தானா then he really like gets into his job. And as it is like ஆமா. 35th 5 wicket haul, கும்ப்ளேக்கு equivalent. இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் ஒண்ணு. அஸ்வின் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஜெனரலி இந்த பிட்ச் டிட்டீரியேட் ஆறது பயங்கரமா திரும்புது அது இதும்பாங்க. அண்ட் அவர் ஒரு காமெண்ட் கூட குடுத்தாரு. ஐ ஹேட் டு ஆக்சுவலி இன்னோவேட். ஏன்னா இங்க வந்து ஐ ஹேட் டு யூ நோ இத வந்து கொஞ்சம் ஓவர் டர்ன் பண்ணாம இத வந்து நான் டிஃபரண்டா ஹேண்டில் பண்ணணும்னு. டிகிரி ஆஃப் டர்ன் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல 2.8 டிகிரீஸ். சம்வேர் அரவுண்ட் 2.8, 2.9 டிகிரீஸ். ஆனா செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல டிகிரி ஆஃப் டர்ன் 1.9. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அக்ஷர் பட்டேல் Yeah. ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்பின். நான் திரும்பினா தான்டா அது கூகுளி அது அப்படின்னு வெயிட் ஃபார் த ஒன் தட் டர்ன்ஸ் ஆர் இட்ஸ் சும்மா அப்படியே அப்படியே உள்ள எல்லாமே வந்து ஸோ இட்ஸ் டிகிரி ஆஃப் டர்ன் டிக்ரீஸ்ட் பை 1 டிகிரி. ஐ மீன் மேபி 500 விக்கெட்ஸ் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்லயே ஒரு தனியா ஒரு ரெக்கார்டு ஆமா. அவர் இப்போ ஹையஸ்ட் ஐ திங்க் அனில் கும்ப்ளே ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாரு இந்தியன் Yeah. ஹோம் கண்டிஷன்ஸ்ல. So you have to give kudos to that, his maturity and bringing all his experience. எல்லாரும் டேர்ன் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க, இவர் டேர்ன் பண்ணாமையே இவர் தாக்கினார் இவர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம குல்தீப். Yeah. ஜஸ்ட் வென் யூ திங்க் ஏன்னா ஒரு 50 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் அந்த இடத்துல ஒரு இன்னொரு ஆமா. ஒரு 50 ரன் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்திருந்தா கூட மேட்ச் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். நவ் ஆஸ் யூ லுக் பேக் ஹைண்ட்சைட்ல 120 ஃபார் ஃபைன் பார்க்கும்போது. ஸோ வந்தாங்க. ஒரு தரம் அந்த இதுக்கு டீக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் விழ ஆரம்பிச்சோடனே குல்தீப் கெட்டிங் க்ராலி கைண்ட் ஆஃப் ஓப்பன் த கேட்ஸ் Yeah. அகேன். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் மைக்கேல் வான் ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டார். ஏன்னா இந்த டிஆர்எஸ் நம்ம அதுவும் லைட்டாக நம்ம டச் பண்ணுவோம். பட் டிஆர்எஸ் எவன் ஆப்ரேட் பண்ணுறானோ அங்கே ஒரு கேமரா வைங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர். நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதை ட்வீட்? அதான் ஆனா டு பி ஃபேர், நான் வந்து when I saw the so நான் வந்து like I'm qualified ECP umpire, so I actually do umpiring for club league games. When in live when I saw the decision, so முக்காவாசி வந்து எல்லா விக்கெட்டும் LBW and thing like when it happens. எந்த டிசிஷன்? ஆலிபா டிசிஷன் சொல்றீங்களா? Joe Root in the second innings. The ஜோ yeah. ரூட் இந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ். I genuinely thought like it was either pitching outside leg, or even if it pitched in line, it was going to miss. So I was surprised. Now my initial instant reaction was I was surprised. But then when I think I was watching UK when I was watching the coverage, like Alistair Cook was doing like the sort of punditry and stuff, and he அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த ஆக்சுவலாக வந்து பால் பிச் ஆடுறது வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் அந்த மேட் வந்து காட்டுறது வந்துட்டு இட்ஸ் டிவிக்காக கிரியேட் பண்ணுறது விஷுவல். இட்ஸ் நாட் நெசசரி வேர் எக்ஸாக்ட்லி த பால் பிச் ஆர் த மேட்ச் இஸ். இட்ஸ் மச் மோர் லைக் the 50% of the ball is there to a naked eye, and the pitchல மேட்ல வந்து it looked like the ball wasn't 50% in there. But obviously Hawkeye, the way that probably looks at is more like a computer sort of graph thing and the numbers and stuff like that, and that determines it. Yes, in terms of one sort of one, you have it shows transparency and stuff,
but I don't think people will be interested. So it kind of shows like, you know, இல்ல அவர் பேசிக்கலா என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் இந்தியா ஆமா. லைக் இந்தியா இஸ் Yeah, சீட்டிங். essentially that's what, ஆக்சுவலி இது ஆல்மோஸ்ட் அது சொன்ன மாரி தான் அவர். ஹி டிட்ன்ட் சே இட் yeah, பட் தட்ஸ் வாட் ஹி மென்ட். that's kind of essentially what he's saying. But அதான் சொல்ல வரேன், it kind of makes you think like the professionals who's played the sport, they themselves don't seem to understand the technology. I mean, they தான் like, you know, Stokes said about the umpire's call. I think we should do away with the umpire's call அப்படின்னு. The first inningsல வந்து 6 umpires call which went into England's favor. So suddenly he will be like, and then he had one umpire's call where he was given not out and it was umpire's call. So our டக்குன்னு வந்து he would have been converted to the legion of umpire's call. No, it should be there. So it's like, you know, I, I fully understand why you got umpire's call. Umpire's call இல்ல, எல்லா பாலுமே the setting the stump is given out now. The most game test matches will end in 2 days because the stumps basically become wider and taller than what is currently is. So ரைட். yeah, ஓகே. ஸோ நம்ம ஆளுங்க இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 44 நோ லாஸ். எல்லாம் ஸோ நினச்சி பாருங்க. டே 1 ஓகே 300 ஃபார் 7 இங்கிலாந்து. ஓகே ஒரு பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. டே 2 இந்தியா 219 ஃபார் 7 ட்ரெயிலிங். திஸ் இஸ் இங்கிலாண்ட்ஸ் கேம் டு லூஸ். என்னடா இது அப்படின்னு. டே 3 பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்விங் ஆச்சு. நவ் இட் இஸ் நவ் இந்தியாஸ் கேம் டு லூஸ் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வைல்டு ஸ்விங் வித்தின் லைக் 2 days. ஓகே திஸ் இஸ் ஐ மீன் மேபி அதனால தான் இந்த சீரீஸ் கொஞ்சம் மக்களை வந்து வேர்ல்ட் கப் டிஃபீட் நம்ம ஃபைனல்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிகவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நிறையா பேருக்கு. அது வந்து ஐ திங்க் திருப்பியும் அந்த கிரிக்கெட் உற்சாகத்தை கொண்டு வரதுக்கான நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு இந்த சீரீஸ். பட் அப்புறம் இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க டே 4. இட் ஜஸ்ட் கண்டினியூட் அண்ட் தென் ஃபைனலி ரோஹித் சர்மாஸ் டிஸ்மிசல் ஓப்பன் த ஆமா. கேட்ஸ். I mean, Yashasvi Jaiswal's is opened the gate, but Shubman Gill like was, in fact, ஒரு point Rohit Sharma looked like he was shielding Shubman Gill in terms of like, you know, taking run of the last ball and he was batting till he get like, you know, Shubman Gill's batting, contrast to anti-buzz ball is like, you know, it took him 120 balls to hit his first boundary. That's Yep. how long he batted without even getting a boundary. And India வந்து after Rohit Sharma's wicket 30 overs வந்து இந்தியா பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ணல. ஆமாம். ஆக்சுவலி இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காமெண்ட் பார்த்தேன். எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. சுப்மன் அண்ட் இதுலேயும் காமெண்ட்ரிலையும் அதை காமிச்சிருந்தாங்க. சுப்மன் வில் வாஸ் லைக் கமிங் டவுன் த ட்ராக் Yeah. ப்ராப்ளி 10x டைம்ஸ் மோர் தென் அவர் இந்த ஹோல் சீரீஸில் எவ்வளோ வந்திருக்காரோ எல்லா பாலும் இறங்கி வந்து he was not playing ஒரு அக்ரெசிவ் ஷாட் இல்லை. அண்ட் லேட்டர் இந்த இன்டர்வியூ அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு தட் ஹீ ஆக்சுவலி ப்ராக்டிஸ்ட் இறங்கி வந்து டிஃபென்ஸ் ஆடுறது இல்லை இறங்கி வந்து சிங்கிள் ஆடுறது. ஸோ பேசிக்கலி புஜாரா இல்லாட்டியும் அவரோட ஸ்டைலை வந்து இவர் கொண்டு அதை என்ன சொல்றது அதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு இந்தியன் கிரிக்கெட்டில். அந்த என்ன சொல்றது அந்த ஒரு ஸ்கில் செட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? இறங்கி வந்து நீங்கள் வந்து டிஃபென்ஸ் அடிக்கிறதோ இல்லாட்டி சிங்கிள் எடுக்கிறதோ இல்லாட்டி டவுன் த கிரவுண்ட் நீங்கள் லான்ச்சிங் ஷாட் அடிக்கிறது. ஸோ அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க அதை பத்தி I என்ன? mean, இந்த இதுலயே வந்து like, you know, you have two examples. Rohit Sharma came down, missed and got stumping. So, you know, Rohit Sharma was என்ன சொல்றது, it was so obviously Shubman Gill got out. I think he didn't get to the pitch of the ball னு தோணிது. அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி Shubman Gill was, yeah, the ball but Shubman Gill got out LBW because he was in his crease, and that's why like, you know, he decided to come down and play because that took out the LBW out of the equation. You know, you're down the pitch, the umpires are not going to give you out because of the distance. But then Rajat Patilar and Sarfaraz Khan, you know, obviously like, you know, Rajat Patilar ran few balls and then Sarfaraz Khan first ball. That showed like, you know, the risk of staying in and playing like, you know, ball on the dip also they were playing the line, and because the dip, if they got an edge and, you know, got behind. Whereas if they had come out and played the same ball, they would have either got it as a full toss or like, you know, got to the pitch of the ball and kind of even the dip on, they would have been able to play it better. So I mean, more than like, you know, that skill, it kind of shows a brain that is like, you know, he very quickly learned from our first innings out on a row, அதுல இருந்து வந்து டக்குன்னு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்துட்டு அடாப்டிங் அண்ட் லேர்னிங். அந்த ஸ்கில் இருக்கிறவருக்கும்
I think he'll just get better and survive the longer he plays. இல்ல கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்க்கு அப்புறம் ஐ திங்க் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் சுப்மன் கில் ஓவர் ஹைப்டா அப்படின்னு அது யோசிக்கும்போது, ஐ திங்க் லாஸ்ட் 3 மேட்சஸ் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் பில்ட் Mm. அப் ஹிஸ் அவரோட ஸ்டாக்ஸை வந்து திருப்பி ஏற்றிருக்காரு அவரு. ஓகே. ஸோ 120 ஃபார் 5 ஜுரேல் திருப்பி வந்தாரு. நம்ம ஆனால் ஆல்ரெடி நிறைய அதை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம். அவர் மெச்சூரிட்டி அண்ட் எவ்ரிதிங். அண்ட் தென் ஐ திங்க் ஒரு தடவை 150 160 வந்ததுக்கப்புறம் த லாஸ்ட் 20-30 ரன்ஸ் வந்து ஐ திங்க் இங்கிலாந்து அவங்களுக்கே அந்த பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் அப்படியே அந்த ஷோல்டர்ஸ்லாம் ட்ராப் ஆயிடுச்சு. அண்ட் சரி முடிச்சிருங்கடா, நம்ம அடுத்த டெஸ்ட் பார்த்துக்கலாம்டா, ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம்டா, ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எடுங்கண்ணா எடுக்கலாம்டா. ஓகே. வேற ஏதாச்சும் இருக்குங்களா? யுவர்ஸ் ஏதாவது சொல்லி Um, அப்புறம் இல்லை முடிச்சுக்கலாங்களா? yeah, முடிச்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுதான் லைக் ஒன்னே ஒண்ணுதான் லைக் obviously we've started this. நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி நீங்க ஆரம்பத்துல இது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட். ஸோ நியூ யூசர்ஸ்க்கு வந்துட்டு what we'll basically say is give us feedback. It it doesn't cost you anything to subscribe, review. We are be available on எல்லா podcast platformலையும், Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google Podcast, everything. We will possibly be on YouTube as well. So YouTubeல இருந்தீங்கனாலும் அங்கேயும் வந்துட்டு சும்மா அப்படி ஒரு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி விடுங்க. It gives us more encouragement to make more and more episodes of the podcast. ஆனால் தேங்க்யூ ஃபார் ஹெல்பிங் மீ அவுட் ஸ்ரீனி. ஸோ பார்ப்போம் Yeah, அடுத்த மேட்ச் எப்படி ஷேப் அப் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நடுவில் WPL கொஞ்சம் ஃபாலோ yeah, பண்ணுவோம் we நம்ம. will see. All right. Bye, everybody.